Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Russian ebook before it's gone. Hi everybody, my name is Katya. Welcome to the 2000 Core Russian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is ketchup, 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 ketchup. У вас есть кетчуп? Do you have ketchup? У вас есть кетчуп? Горчица. Mustard. Горчица. Горчица. Mustard. Желтая горчица. Yellow mustard. Желтая горчица. Соус табаско. Tabasco sauce. Соус табаско. Соус табаско. Tabasco sauce. Острый соус табаско. Hot Tabasco sauce. Острый соус табаско. Перец. Pepper. Перец. Перец. Pepper. Не могли бы вы передать перец? Could you pass me the pepper? Не могли бы вы передать перец? Морепродукты. Seafood. Морепродукты. Морепродукты. Seafood. Ресторан морепродуктов. Seafood restaurant. Ресторан морепродуктов. Торт. Cake. Торт. Торт. Cake. Кусок шоколадного торта. Piece of chocolate cake. Кусок шоколадного торта. Подавать. Serve. Подавать. Подавать. Serve. Женщина подает ужин. The woman is serving dinner. Женщина подает ужин. Смешать. Mix. Смешать. Смешать. Mix. Смешать с водой. Mix with water. Смешать с водой. Нарезать. Chop. Нарезать. Нарезать. Chop. Нарезать овощи. Chop vegetables. Нарезать овощи. Порубить.
mince. Порубить. Порубить. Mince. Порубите мясо и положите его в суп. Mince the meat and put it in the soup. Порубите мясо и положите его в суп. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Russian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say ketchup? Ketchup. Ketchup. And how to say mustard? Горчица. Горчица. What about Tabasco sauce? Sauce Tabasco. Sauce Tabasco. Do you remember how to say pepper? Перец. Перец. Let's try seafood. Морепродукты. Морепродукты. What about cake? Торт. Торт. Now, let's see if you remember how to say serve. Подавать. Подавать. Another one. What about mix? Смешать. Смешать. Do you remember how to say chop? Нарезать. Нарезать. And finally, do you remember how to say mince? Порубить. Порубить. Well done! See you next time! До свидания!